Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who could believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. Oh, when I met you, walked into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were around me, that I was only fooling myself to think you loved me. You wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations, I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Next, I would request to distribute the wine, and I will introduce Mr. Nat. Nat, வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் உட்காரலாம் ப்ளீஸ். சுரேஷனுடைய யங்கர் சிஸ்டர் கல்யாணம் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது மருமகன் இந்த ஃபேமிலியில. மூணாவது சாரி அச்சீவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் இந்த மைக்கை கையில் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஐ எம் டேக்கிங் லிபர்ட்டி, அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அமையாது. யாரு அவங்க என்ன வந்து அவங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் முக்கியமாக இந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய மிஸ்டர் நத்தானியல் சசிகர், அவர் பேர், ரொம்ப யங் ஏஜில் அவர் எங்கே ஏறி இருக்கிறாரு. அந்த ஏற்றத்துக்கு வந்து அவருடைய ஃபேமிலியில் அவர் பக்கத்தில் நிற்கக்கூடிய கீதா, ஓடாத நினைப்போம் எனக்கு நேரம் வரும், எவ்வளவு பக்கத்தில் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நீ பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லணும். கீதா நாட்டு வந்து நாட்டை போய் சொல்லிடுறேன். அவர் வந்து இஸ் அ ஜெனரல் மேனேஜர் இன் ஃபார்ச்சூன் 500 கம்பெனி கால் 3M. இதுல யங் ஏஜ்ல வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் ஏசியா பசிபிக்னுடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் அளவில் அவர் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அவர் போயிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது வந்து மிக 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 மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு விஷயம். இவ்வளவு இந்த மாதிரி வயசுல அந்த ரேஞ்சுக்கு போனதெல்லாம் வந்து சாத்தியமே இல்லை. ஆனால் அவர் அந்த ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிற ஃபீல்டில் அவர் கோடாட்டில் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக தாண்டி இதில் மெக்டானல்ஸில் இருந்து யூபியில் இருந்து அப்புறம் 3Mல ஏறி 3Mல எந்த பொசிஷனுக்கு அவர் போயிருக்கிறாருங்கிறது வந்து நான் பர்சனலாக கூட இருந்து அவருடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையின் படியில் ஏறி போகிறப்போ நான் கூட இருந்து மகிழ்வு பெற்றவர். அந்த வகையில் அவர் ஒரு great achiever in this family. I think a round of applause also he deserves. And welcome நோட்டோட அவர் மைக்கை நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட ஒரு நாள் கேட்டேன், உங்கள் ஒய்ஃபை எங்கே கூட்டிகிட்டு போவீங்க மேட், ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி ஆனிவர்சரிலாம் வந்து எங்கே கூப்பிட்டு போவீங்க கேட்டேன். அவர் சொன்னார், என்கிட்ட கேட்டா என் பின்னாடி கேட்டா எங்கேயாவது கூப்பிட்டு போங்க. சரி உடனே கூப்பிட்டு போகணும்னா இது வரைக்கும் கூப்பிட்டு போகாத இடமா இருக்கணும், அது என் வீட்டு கிச்சன் தான் அப்படின்னாரு. Sorry. Thank you, Daya, for the introduction. Good evening, ladies and gentlemen. It's nice to see a large gathering here of colleagues, friends, and relatives. This is a reflection of your respect and love for Amali and Suresh. It also reflects the respect they have earned from you by what they are today. It's my pleasure and honor to
proposed the toast for Amali and Suresh on the occasion of their silver wedding anniversary. As Daya was saying, it's not easy to coexist for 25 years. And with differences in each one of us, it makes it much more difficult. And I was just reflecting back to check what are the differences they have and what the commonalities they have. I know Suresh from Suresh and Amali from 1993 when I got married to Geeta, but gathered a lot of information about them prior to that from my best friend Daya. So I thought I would narrate what Daya had told me about the day they proposed and how the wedding happened. Suresh and Amali met first in an international conference in London. And Suresh was doing his economics in London School of Economics. And Amali was doing a master's in mathematics from Oxford. Okay, both were making a presentation. They were so impressed with the knowledge of each other. It was love at first sight. So they proposed. And the man who made it happen was Daya. And he said, okay, fine, you guys want to get married, I would host it. And he hosted their marriage in his house. I'm not sure whether it was Buckingham Palace or Windsor Castle. Daya would give you more details about that in the due course. And so let's get to some real serious stuff. Okay, if you look at it a little closer, people who observe them a little closer would observe that there are a lot of differences between them. Suresh is an outstanding Catholic, at least until recently. He stayed as far away from the church, but he has changed, he has reformed. But on the other hand, Amali never misses the church on any day. She's there always. In fact, I think it was Leon who said it's Saint Amali. Okay, so it's prayer all the time. When you go to a party, it's easy to identify Suresh. The noise levels will be very high wherever he is. He keeps the conversation going, he chats, brings in laughter around, but you got to search for Amali. She's very silent. An extrovert in Suresh and an introvert in Amali. And finding the difference, one of the differences is Suresh is extremely assertive, while Amali is accommodative. How did they coexist in spite of its differences? It is because they learn to accept each other as they are and complement each other. So now that we've seen the differences, let's get quickly on to some of the common things, the common values they stand together. Both of them have a high respect for their parents and never hesitate to take care of their parents at any time, whether they were rich or poor or whatever their economic status were. They made sure that their parents were high on the agenda, and the love and care for the dear and near ones was always there. Suresh has been a constant source of encouragement for all the kids in the family, and his words have turned wonders for a lot of them. Both are very hospitable, and when people who have been to the house would have experienced it, their hospitality. Daya touched in a speech about the dedication, and it's not only to Suresh, it's also for Amali. Suresh used to say that she never misses a school, and she's there always, and she makes sure she stays behind in the school to take care of the poor kids who are weak in their studies. It is their dedication to their profession which has made them what they are today. So it's complementing each other. It's standing shoulder to shoulder in times of troubles and good times, that they are what they are. Mahesh, if you can just distribute the cake and the wine, please. So let's pause for a moment, let them distribute the cake and difficulty, he has made it here. I think, thank you uncle for being here, and we acknowledge your presence here.
Will you join me in, I'm not having my glass. Okay, so if you could hold your glasses high and would appreciate if you repeat after me the toast. Amali and Suresh, I'm so glad to propose the toast for you. We are in fact glad to propose the toast for you. May the good times become better. May the success of your children bring them happiness. May the blessings of God be with them till eternity. Cheers and long life. Before I conclude, Pradeep, thanks for this opportunity, and to you, ladies and gentlemen, thanks for your attention and participation. Thank you, Nat, for that inspiring speech and novel way of toasting. அவர் பக்கிங்ஹாம் பேலஸ்ன்னு சொன்னார்ல, இது வந்து பாம்பேல ஆச்சு. பெங்களூர்ல கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட்ல ரொம்ப சென்டர் இடத்துல எங்க அண்ணன் இங்க இருக்கிறாரு, மிஸ்டர் அசோக், அவர் அங்க இருந்தாரு. அப்புறம் நாங்கெல்லாம் போய் எங்க சேர்ந்தோம். ரிச் பிளேஸ் அங்க. ஆமா, அதுதான் நாட் வந்து பக்கிங்ஹாம் பேலஸ்ன்னு சொன்னாரு. அப்புறம் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டின்னு அவர் சொன்னது வந்து பெருமாள்புரம்.